So if we develop OSPF, OSPF generates huge amount of database, and that database actually shared by the OSPF routers with each other. One router will share full information with another router. So in that case, what we can do? আসলে আমি ঠিক বুঝলাম না, এর কারণটা কি হইলো সেটাও বুঝলাম না, আসলে তুমি সেটাও বুঝলাম না। Now what will happen when we will deploy OSPF on this router? It will share the full database table with each other. একটা রাউটারকে ফুল ডেটাবেস টেবিলটা শেয়ার করে দেবে। এবং এই প্রসেসটা বা ডেটাবেস এত বড়, ঠিক আছে, রিসোর্সগুলো অনেক বেশি, প্রসেসটাকে ডেটাবেসটাকে রিলিজ করা অনেক বড় ডেটাবেস, ওইটাকে আমরা বিভিন্ন ডিফারেন্ট এরিয়াতে ভাগ, এরিয়াতে ভাগ করে একটা এরিয়া আরেকটা এরিয়াকে ফুল ইনফরমেশন দেয়। তো আমরা এগুলোকে কি করি, ছোট ছোট এরিয়াতে ভাগ করেছি। So when you deploy OSPF on routers, OSPF generates huge amount of database, and which needs actually huge resources like RAM, storage, CPU users, and that's why overall costing of a router increased. To reduce that resource usage, what do? We create different areas, small areas. So one area will not share full information with another area. It will just share the summary information. Using the summary, one area will communicate over another area. So what will happen? The database table will be reduced or small, and that way the overall costing will be reduced. The CPU uses, memory uses, and other resources will be less used. So in that case, we'll create some areas and we'll place the routers in different areas. So একটা এরিয়া অন্য এরিয়াকে কি করবে না, ফুল ইনফরমেশন দেবে না, সামার ইনফরমেশন দেবে। ক্লিয়ার? এটা বুঝছি যে একটা ডেটাবেস টেবিল সে মেইনটেইন করে। এখন ডেটাবেস টেবিল কি করে, অনেক বড় একটা ডেটাবেস টেবিল হইতে পারে, এবং ডেটাবেস টেবিলটা যখন একটা রাউটার আরেকটা রাউটারের সাথে শেয়ার করে, আরেকটার সাথে শেয়ার করে, একটা বিশাল বড় একটা ডেটাবেস টেবিল তৈরি করে। Huge database table can be created. So to reduce the database table, OSPF will be separated. The routers will be separated into OSPF multiple areas. That is called multi-area OSPF. এটাকে বলা হয় কি multi-area OSPF. In CCNA we have only single area OSPF, but we'll run multi-area OSPF. তাহলে দেখেন কিভাবে এটাকে সেপারেট করবো, how will actually create the area. তো আপনি যতগুলো এরিয়া ক্রিয়েট করেন না কেন, there must have an area 0. The area 0 must be there. Whatever the area you create, that doesn't matter, but area 0 must be there. And আমি আর কিছু এরিয়া ক্রিয়েট করি, দেখেন এরিয়া 1,
then area 2, area 3, 51. Okay. So you can create multiple areas, but the condition is there must have an area which is area 0. Got it? এখন বিষয় হচ্ছে এরিয়া ক্রিয়েট করলেই হবে না, এরিয়া 0 ক্রিয়েট করলেই হবে না। আপনি যত এরিয়া ক্রিয়েট করবেন সেই এরিয়াগুলোর যে কোনো একটা রাউটারের যে কোনো একটা ইন্টারফেস এরিয়া 0 তে থাকতে হবে। যে কোনো একটা রাউটারের যে কোনো একটা ইন্টারফেস এরিয়া 0 তে থাকতে হবে, যে কোনো একটা রাউটারের। Condition, there is a condition like if you create multiple areas, there must have an area 0, and other areas, one routers, one interface must be connected to area 0. Must be connected to area 0. না হলে communication, otherwise the communication will not happen. তো জিনিসটা দেখেন, area 0, this is area 0, it has two routers, R1, R2, right? Two routers are there. Similarly, area 1 has two routers, right? Hello. Hello. ভাবিত ভাই, আমি পরে আপনার ফোন দিচ্ছি ক্লাসে তো। তো দেখেন এরিয়া 0 এটা দুইটা রাউটার আর আর এরিয়া 1 হ্যাজ টু রাউটার R2 এন্ড R3। তাহলে এরিয়া 1 এর একটা রাউটার কি R2 না? তার একটা ইন্টারফেস কি এরিয়া 0 তে আছে, আছে না? এরিয়া 0 এরিয়া 1 এর সাথে কমিউনিকেশন করবে, এরিয়া 1 এরিয়া 0 এর সাথে কমিউনিকেশন। আবার এরিয়া 0 এর দুইটা রাউটার R1 আর এরিয়া 1 এর তো দুইটা রাউটার R2 এন্ড R3, তাই না? সিম্পল জিনিস। আনসার দেন, মুখ বাড়ি করে থাকলে হবে? হাসি মুখে বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে। এরিয়া 0 এর কোনটা রাউটার R1 R2 না? এরিয়া 1 এর কি আছে R2 R3 আছে কিনা? আছে তো? যদি থাকে তাহলে দেখেন এরিয়া 1 এর একটা রাউটার তো R2, এতে কোনো সন্দেহ নাই, তার একটা ইন্টারফেস এরিয়া 0 তে আছে না? তার মানে এদের ভিতরে কমিউনিকেশন হবে। এরিয়া 2 দেখেন, এরিয়া 2 এর একটা রাউটার হচ্ছে R3 আর একটা রাউটার হচ্ছে R4। এখন এই এরিয়া 2 এর R4 এর একটা ইন্টারফেস আছে এরিয়া 51 এ, আর এরিয়া 2 এর আরেকটা রাউটার R3 যার একটা ইন্টারফেস এরিয়া 1 এ। তার কোনো ইন্টারফেস এরিয়া 0 তে আছে? আছে কিনা? হ্যাঁ বা না? কেমনে আছে? আর 2 এর সাথে কানেক্টেড, কিন্তু R2 এর যে ইন্টারফেসের সাথে কানেক্টেড সেটা তো এরিয়া 1 এ। এটা তো এরিয়া 1 এ কানেক্টেড, দিস ইজ কানেক্টেড 1। ওইটা বল, কন্ডিশন তো এটা না। কন্ডিশন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? কন্ডিশন ইজ there must have an interface, একটা ইন্টারফেস অবশ্যই কোথায় থাকতে হবে? এরিয়া 0 তে থাকতে হবে। করা যায় না, এটা নিতে একই হবে। তাহলে কি বললাম এটা, যে একটা ইন্টারফেস যেমন R2 এর একটা ইন্টারফেস ডিরেক্টলি কোথায় বলতে পারি? এরিয়া 0 তে বলতে পারি না? পারি কিনা? এরিয়া 2 এর এরকম কোন রাউটার আছে যেটা একটা ডিরেক্টলি এরিয়া 0 এর সাথে কানেক্টেড? নাই। অন্য এরিয়াতে আছে। কোন এরিয়াতে আছে? এরিয়া 1 এ আছে। অর্থাৎ এরিয়া 2 এর একটা রাউটার আছে যার একটা ইন্টারফেস এরিয়া 1 এ আছে আর একটা ইন্টারফেস এ আছে। সিমিলারলি এরিয়া 51, এরিয়া 51 এর একটা রাউটার R4 যার একটা ইন্টারফেস এরিয়া 2 তে আর একটা ইন্টারফেস এরিয়া 51 এ। তাহলে এদের সাথে কোনো কমিউনিকেশন হবে না, এরিয়া 0 এর সাথে এদের কোনো কমিউনিকেশন হবে না। বুঝতে পারছি জিনিসটা? তো here you see in area 0 has two routers R1 and R2. Area 1 has two routers in uh,
sorry, area 1 has two routers, R2 and R3. And now you see area 1, one router R2, which one interface is directly connected to area 0. But if you think about area 2, there's two routers, R3 and R4. R3 is connected to area 1 and area 2. And R4 is connected to area 50. So no interface is directly connected to area 0. So there will have no communication between area 2 and area 0, even area 1 as well. Similar, if you go with the area 51, it has two routers. One router's interface is connected to area 2, another is connected to area 51. So there is no communication, direct communication area 0. So there will have no communication. So what we can say, আমরা বলতে পারি যে এই এরিয়া 1 এর পরে এই যে জায়গাটা এদের সাথে কোনো ধরনের কোনো কমিউনিকেশন হবে না. There will have no communication. There will have no communication in between area 2, area 51 with the area 1 and area 0, because area 1 is already connected to area 0. Area 0 যদি নেটওয়ার্ক থাকে 10টা, এখানে যদি area 1 has 10 networks like 10.0.0/24, 10.0.1.0/24, like this. If it has 10 networks, 10.0.9.0/24, so these networks will be advertised in area 1 domain. Area 1 will receive that network. এই 10টা নেটওয়ার্ক এরিয়া 1 রিসিভ করে, বাট এরিয়া 2, এরিয়া 51 এগুলো পাবে না. এখানে যদি আমার 10টা নেটওয়ার্ক থাকে, এখানে যদি আমার এরকম 10টা নেটওয়ার্ক থাকে এরিয়া 5 এ, এরিয়া 51 এ, এই নেটওয়ার্কগুলো আমার কোনোভাবে এরিয়া 0 বা এরিয়া 1 এ আসবে না, বা এরিয়া 2 তেও যাবে না. So there will have no advertising these networks in area 2, area 1. বুঝতে পারছেন জিনিসটা? কোনো কমিউনিকেশন হবে না. There will have no communication. And the router which is responsible to connect to areas is called ABR. যে রাউটারটা দুইটা এরিয়াকে কানেক্ট করে এই রাউটারটাকে বলা হয় ABR. The router which connects to areas is called ABR router, area border router. In this case R2 is an ABR, area border router. Okay, ABR. In this case we can see there are several ABR routers, R2, R3, R4. All these routers are ABR, right? যে রাউটারটা দুইটা এরিয়াকে কানেক্ট করলো সেটা একটা এরিয়া রাউটার, এরিয়া বর্ডার রাউটার. ওকে, আমরা যে নেটওয়ার্ক এরকম যদি কমিউনিকেশন হয়, মানে এরকম যদি ডিজাইন হয় যে আমার একটা এরিয়া রিমোট এরিয়াতে আছে, যেটা ডিরেক্ট এরিয়া 0 তে কানেক্টেড, থাকতে পারে না? অবশ্যই থাকতে পারে. আমি কি সব সব আমার এরিয়া 0 তে আমি কানেক্ট করতে পারবো ডিরেক্টলি? আমার দূরবর্তী কানেকশনগুলো আমি কি করব? এই ক্ষেত্রে একটা পদ্ধতি আছে যেটাকে বলা হয় ভার্চুয়াল লিংক. So this kind of or this design we may have in our network, right, which will be connected to remote area, it will not be connected to area 0. So in that case, what is the solution? There is a solution which is called virtual link. Physically it's not connected, we know, but logically it can be connected. আমরা physically connection আমাদের নাই, but logical connection establish করি. ঠিক আছে? তাহলে সেটা কি দিয়ে করতে পারি? ভার্চুয়াল লিংক দিয়ে. তাহলে ভার্চুয়াল লিংকটা কি? ভার্চুয়াল লিংক ইজ সাচ এ লিংক which will be used to connect the remote area to the area 0. মানে ভার্চুয়াল লিংকটা এমন একটা লিংক যেটা আমাকে যে রিমোট এরিয়াতে আছে, যেগুলো ফিজিক্যালি কানেক্টেড নাই, ওগুলো লজিক্যালি এরিয়া 0 এর সাথে কানেক্ট করা. ঠিক আছে? কিভাবে? রাউটার আইডির থ্রু. তাহলে আমরা এখানে একটা রাউটার আইডি ক্রিয়েট করব. যেমন ধরেন R2 তে একটা রাউটার আইডি যদি ক্রিয়েট করি এরকম 2.2.2.2, এবং R3 তে যদি একটা রাউটার আইডি ক্রিয়েট করি 3.3.3.3. কেন R3 তে করব? কারণ R3 হচ্ছে এরিয়া 2 এর একটা রাউটার. এরিয়া 2 আমার ডাইরেক্টলি কানেক্টেড নাই. এখন আমি কার সাথে করব এই ভার্চুয়াল লিংক? Virtual link will be created in between the area which is the remote area, area 2. It has one router which is R3 and the R2 which is directly connected to area 0. So R2 তে গিয়ে কি বলবো? What will say in the R2? Will say in R2 configuration, R2 config. এখানে ওয়েব পেপার প্রসেসের মধ্যে থাকবো আমরা. হ্যাঁ, will be in web process. So we'll have R2
config router, there will say what is the median area in between area 0 and area 2. Area 0 এবং area 2 এর মাঝখানে area 1, area 1 virtual hyperlink with what other router R3 3.3.3. Same configuration on R3, you say area 1 virtual link 2.2.2.2, that will be assigned on R3 router. So from R3 you are saying there is a virtual link with R2. R2 is I have a virtual link with R3. Now R3 will be directly connected to area 0 virtual. So area 2 will be directly connected to area 0. Now area 51 is not directly connected to area 0, but R3 is virtually directly connected to area 0. Now establish a connection between R3 and R5, sorry R4. From R3 you say area 2 with median area 2 virtual link 4.4.4.4. From R4 you say area 2 virtual link 3.3.3.3. Then it will be directly connected through virtual link. তো আমরা এটা deploy করি তাহলে বুঝবো যে কিভাবে করা যায়। ঠিক আছে, তো deploy করার আগে before deploying that we just take a design that how we deploy OSPF in our network. OSPF কে কিভাবে কনফিগার করা যায় এটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে, তাহলে এই জিনিসটা সারা জীবন হ্যাকিং থেকে যাবে। এটা অনেক বড় একটা জিনিস, এটা থিওরি পড়াইতে প্রায় 10 ঘন্টা সময় লাগে। অল্প সময় আমাদের তো ওরকম থিওরি নাই, যতটুকু আছে আমি ততটুকু শেয়ার করে দিই, তার চেয়ে বেশিও দিই। এটা মনে করেন একটা সুইচের সাথে কানেক্টেড। হ্যাঁ, this is a new router which has no configuration regarding OSPF or any routing protocol. This is a new router. It's a new router. So already in this topology we have OSPF running R1, has OSPF R2, it has OSPF R3, already OSPF running, but this is the new router where we have nothing, but it has some interfaces. The physical interface, yes sir, it has a physical interface. There is another physical some loopback interface for there. ধরেন এখানে 50টা নেটওয়ার্ক আছে, কি কি নেটওয়ার্ক 10.0.0/24 একটা, এভাবে এগুলো কি সব loopback, all these are loopback. So how many loopbacks are there? Suppose 50 loopbacks here. একটু কষ্ট করে আজকে ক্লাসটা একটু ভালোভাবে দেখেন। হ্যাঁ, এই এখনের ক্লাসটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সব loopback। We have a physical switch here, physical LAN, the physical LAN. Okay. So physical LAN IP address is like 172.0.0/20. The physical LAN. Okay. And this one is connected to area 1. Area 1. This one is connected to area 2. Oh, এটা না, গরম লাগে না ঠান্ডা লাগে। And this is area 0. Okay, area is 0.
এটা আমরা কি বলতেছি, called area 0. So when you configure multi-area OSPF, there must have an area 0. Area 0. Okay. Multi-area OSPF করলে কিন্তু area 0 লাগবে। Multi-area না করলে লাগবে না। Suppose the network here is 192.168.0.0/29. আমরা 29 এর একটা নেটওয়ার্ক নিলাম এখানে। So now the router 4 is a new router. এটা কোনো কনফিগারেশন নাই, আমরা কিভাবে এখানে ওএসপিএফ ডিপ্লয় করব এটা দেখলে আমরা বুঝবো যে ওএসপিএফ কিভাবে কনফিগার করতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন এখানে আমরা যাব, বলবো R4 যাব, we will configure R4 router. কি কমান্ড দিব, which command will use router OSPF, router OSPF 10. What is 10? 10 is the process ID. এটা হইতে পারে 1 থেকে 65,535 পর্যন্ত যে কোনো নাম্বার। It can be anything ranges from 1 to 65,535. It can be same or different, no problem. ADP মত না যে সেম হইতে হবে সবগুলো, সেম হলেও সমস্যা নাই, ডিফারেন্ট হলেও সমস্যা নাই। There is no issue with the same number or different number. The process ID, the process will be processed by itself, so it has no impact in the network. ঠিক আছে, process ID সেম হইতে পারে, ডিফারেন্ট হইতে পারে, বাট ADP তে S নাম্বার কি হবে, must be same. Then R4 config কি লিখবো, এই যে OSPF কমান্ড দেওয়ার পর এখানে রাউটিং চলে আসবে। when you put the command here it will change, you will enter into the routing mode, router. Here you will create a router ID, router hyphen ID. What is router ID? Suppose I am creating 4.4.4.4 router ID. Router ID is a 32-bit address, 32-bit number, not IP address. The ID. ID দুইটা প্রসেসে আইডেন্টি হতে পারে। there are two process to have a router ID. have a router ID. The process number 1 is selection process. আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে router ID টা হবে, আর সিলেক্ট করে না আপনি সিলেকশন সিলেক্ট করে আপনি সিলেক্ট করলেন না router ID কত করে দিবেন, কিভাবে নেবেন প্রসেসটা কি, তো দেখবে যে আমার রাউটারে কোথাও মানে লুপব্যাক আইপি ক্রিয়েট করা, দেখবে যে রাউটারে কোনো লুপব্যাক আছে কি, যে লুপব্যাক ক্রিয়েট করা আইপি কি হবে, যেমন এখানে কত আছে 10.0.49.1, এটাকে সে রাউটার আইডি বানায়, রাউটার আইডিটা বানাচ্ছি আইপিটা কত বিট হবে 32 বিট, এই জন্য এটাকে দেখতে এরকম 4.4 আইপি মতো। যদি সে লুপব্যাক না পায় তখন কি করবে, লুপব্যাক যখন পাবে না তো দেখবে ইউজার ইন্টারফেস, ফিজিক্যাল ইন্টারফেস, সবচেয়ে বড় আইপি মোড আপ আছে কোন লিঙ্কটা আপ, তার বড় আইপি, এখানে দুইটাই আপ আছে, তারপরে দুইটা ইন্টারফেস আপ, একটা হচ্ছে 192 আর একটা হচ্ছে 170। তো 192 বড়, আমি যদি এখানে 4 কনফিগার করি 192.168.0.4, that will be the router ID। এর থেকে বড় আইপিটা কি রাউটার আইডি, আইপি ফরম্যাটে 1 থেকে 200 এখানে 1 থেকে 250 পর্যন্ত যে কোনো নাম্বার নিতে পারেন, এখানে 1 থেকে 250 পর্যন্ত নাম্বার নিতে পারেন, মানে রেঞ্জ হচ্ছে 1 থেকে 255 প্রত্যেকটা অপারেটরের।
আর এই রাউটার আইডি নাই করতে না করে দেখে রাউটার আইডি। So this is router ID. Okay, router ID can be created uh, from the administrator itself, himself, herself, or what he can do. It can be taken automatically from the OSP process. OSP will check that if there is any loopback interface or not. So if there is any loopback interface, it will be the highest IP address from the loop. The highest IP address. Here we have 10. That's the highest IP. It will be taken as router ID. Automatically. Then, if there is no loopback, you will choose the highest interface IP. I mean, take IP from the up interface. Up interface. That's the highest IP. Like this one. 192.168.0.0. This is on network. So here we will assign 0.4. So that will be the highest IP. It will be the router IP. But other process that we can follow, we can manually assign the router IP. But we must follow the IP format. Because if we don't configure the router ID, we will take the router ID from the IP. So that way we have to follow the structure or format. Okay? You can create any number from 1 to 255 for each object. But you have to remember whatever you have created. Right? So router ID দিচ্ছি 1 থেকে 255 পর্যন্ত যেকোনো নাম্বার হতে পারে। ক্লিয়ার? ওকে। তাহলে আমরা এখানে লিখে দিই রাউটার আইডি কত হতে পারে 1 থেকে 255 পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্টেটে এনি নাম্বার ইট ক্যান বি এনি নাম্বার ফ্রম 1 to 255 then you get this again এখন দেখেন একটু আগে বলছিলাম সামারাইজেশন কথা just about summarization we can declare this network with a single command using the summarization একটা কমান্ডে সব নেটওয়ার্কগুলো অ্যাডভার্টাইজ করতে পারি না so how we do that network 10000 and summarize this 50 networks to the summarized subnet mask will be 255 192.0 right ওই যে 18 বিট কমন 18 বিটের 17তম বিট হচ্ছে 128 আর 18তম বিট হচ্ছে 64 তাহলে সাবনেট মাস্ক কত হবে 192.0 তো ওয়ার্ল্ড মাস্ক কি হবে বাদ দেন 255 থেকে 63.255 এখানে it is 0.0.3.55 this is summarized wildcat mask you got it how we are getting the summarized subnet mask here you have to take we have 50 networks you have to take a 64 block right 4 block so the summarized subnet mask will be 255 192.0 so wildcat mask will be just opposite and where this network is connected it's connected to area 2 this is area 2 area 2 তে না এই যে area 2 বলে দিলাম তাহলে প্রথমে নেটওয়ার্কের আইডি দিলাম wildcat mask দিলাম then area 2 which area is located that area we are mentioning so that is the first network what will be the second network so this one network 172.6.0.0 and the wildcat mask will be what 00255.255 তাই না কারণ what is the subnet mask so 255.255.0.0 just opposite 00255.255 clear কোনো কনফিউশন আছে এখানে এটা কোন এরিয়াতে আছে এরিয়া 1 আর কি আছে পরে নেটওয়ার্কটা আছে তাই না মেইন নেটওয়ার্কটা এরিয়া 0.0 এটা কত আছে 29 what is the subnet mask for 29 29 এর সাবনেট মাস্ক কত বলুন
কত আসে? আজকে মতো আমাকে কোনোদিন টায়ার্ড দেখছিলে তো? মারাত্মক লেভেলের টায়ার্ড। আজকে ক্লাসটা নিতেছি মানে আমার কি বলবো, নিজের উপরে মারাত্মক রকম প্রেশার। প্রেশার আছে। কালকে ক্লাসটা নিতে পারবো না, তাই আজকে নিতে। এই আপনার next year difference। আপনারা ওইদিকে ক্লাসগুলো কালকে দিলে না, ছোট ছোট অনেক সাবনেট মাস বের হইলো, ওয়ার্কেট মাস কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্কেট মাস ফর 248? 0.0.0 কত? 7। Which area? Area? After putting this command within 10 seconds, আমরা মনে আছে হ্যালো টাইমার পড়ছিলাম ওএসপিএফ এ 10 seconds 30 seconds. So within 10 seconds it will generate a hello message with other routers, other connected routers by the multicasting address 224.0.0.5. আমরা তো জানি যে ওএসপিএফ কি করে, ইনফরমেশন শেয়ার কিভাবে করে, মাল্টিকাস্ট করে না? তার দুইটা আইপি ছিল, একটা 224.0.0.5 আর একটা 6 লিখে দিতাম না? তাহলে মাল্টিকাস্ট করবে কত নম্বরে? 224.0.0.5. We talked about this thing that OSPF uses multicast to share information. The multicast addressor 24005 and 6, right? It will share that information, the hello message, other routers using 224.0.0.5. 224.0.0.5 ইউজ করে ওই মাল্টিকাস্ট মেসেজটা শেয়ার করবে, হ্যালো মেসেজটা শেয়ার করবে। বুঝতে পারছেন? হ্যালোর ভিতরে কি থাকবে যেটা দেখে অন্য রাউটার বলবে যে হ্যাঁ তুমি হচ্ছে আমাদের আত্মীয় বা রিলেটিভ, বা এটাকে বলা হয় নেইবার। OSPF language, it is called neighbor. What message or what informations will be there in the hello message by the other routers will say that okay, matching with us and you are our neighbor. So the informations actually, number one area ID. The hello packet there will have area ID. Number two, process ID. Number three, hello timer. Number four, hold down timer. Number five, authentication if configured. I mean password if configured. And process ID, hello timer, hold on. The subnet ID obviously, network ID. So network actually is not fact, but all these things, area ID, hello timer, hold down timer, password. This information must be same. It cannot be different. When this will match area ID,
Oh, another thing is there. Another information that must be there. That is router ID. Router ID, but it will not match. It must be different. So process ID, it can be same or different. Okay, no problem with that. It can be same or different. Area ID, router ID must be different. Okay, কোনোভাবেই same হবে না. It will never be same. If you configure same router ID, they will not submit neighbor relationship. That's its identity. So these things, this information must be same. When these will be matched, this will match. The other routers will say, "Oh, yes, you are our neighbor." So after establishing the relationship, what happens? They take care of each other. They share information, right? The neighbor information koi thakbe. OSPF process, OSPF actually holds a neighbor table. Holds a neighbor table. Okay? How to check that? Neighbor table কিভাবে দেখবেন? R4 এ যাবেন privilege mode এ, এখানে privilege mode এ বলবেন in R4 privilege mode you will say show IP OSPF neighbor to check the OSPF neighbor table. The neighbor's information will be stored in OSPF topology table. What information has received from the neighbor, that will be stored in topology table. This is called database table. This is the database table where it stores all information. How to check that? How to check a database table? Show IP OSPF database. Show IP OSPF database. Using this command, you can বোঝা যায়? Show IP OSPF database. Okay. Using this command, you can check the database table. And the last one is routing table. It will store a routing table where it will put the best path to reach the destination network. So how you check it? R4 config here show IP OSPF, show IP route OSPF. Using this command, you can check the full routing table of OSPF. Now here we have to discuss about the database table, topology table. Here it stores 11 type of database table which are called LSA. LSA, link state database. Link state database. So here there are 11 types of LSA. There are 11 types of LSA. But in CCNA we don't need to know all these things. The LSAs are actually enough for. So 11 types of LSA. Okay. So what is LSA type 1? LSA type 1 is basically called router LSA. Router LSA. It stores, this type of LSA stores own areas full information. Okay? Own areas full information. আমরা বলছি না যে রাউটার কি করে ফুল ইনফরমেশন শেয়ার করে, তাহলে এটা শুধুমাত্র নিজের এরিয়ার সাথে শেয়ার করবে, অন্য এরিয়াকে কি করবে সামার ইনফরমেশন শেয়ার করবে। নাম্বার 2 এলএসএ টাইপ 2, এখানে কি থাকে, এটাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক এলএসএ or net LSA. There it will store information about DR or BDR. So what is DR and BDR?
DR is designated router, BDR is backup designated router. So ধরেন suppose this is a broadcast type network, the switch, this is the switch, the switch, and here is the router, another router, this is the router, there is another router. Now these routers are connected to switch, okay, switch is connected to another switch, router is connected here, the switch, okay, and also one the switch. Now ধরেন এই রাউটার একটা নেটওয়ার্ক আছে, সাপোজ there is a network 10.0.0/24, কোনো কারণে somehow this network goes down, এই নেটওয়ার্কটা ডাউন হয়ে গেল। Now this router is generating a query message. Router OSPF actually generates 5 type of messages: hello message, update message, query message, then what? Reply. So these 5 types of messages are actually generated by OSPF. তাহলে কি হচ্ছে যে সরি এটা R5, R4, R3. R3 is generating the message, query message. It has lost this network. 10.0.0 network is unreachable. এটা রিচ করতে পারতেছে না 10.0.0। সবার কাছে একটা কুয়েরি পাঠাইছে। Just send a query. Do you have anyone? I mean the path to reach 10.0.0 network. তোমাদের কারোর কাছে কি 10.0.0 network reach করার কোনো path আছে? This is the query message. Is there any way to reach 10.0.0 from your side? সব রাউটার কি করবে? ওএসপি রাউটার এগুলো রিসিভ করবে কার মাধ্যমে? সুইচের মাধ্যমে। সুইচ তো আর মাল্টিকাস্ট বোঝে না। So this message will be sent through a multicast 24005, but switch doesn't know what is multicast, what is anycast, what is something like that. It will forward to all the routers, and the OSP routers will receive that message, that a query message generated from the router 3. Now all the routers will generate again that anyone knows about 10.0.0. মানে অন্য রাউটারও কি করবে, একই সাথে query message generate করবে। আমার কাছে তো নাই, তাহলে দেখি অন্য কারো কাছে আছে কিনা। হ্যাঁ, তো এভাবে সব রাউটার যদি কোয়েরি মেসেজ জেনারেট করতে থাকে তখন কি হবে? There will have a loop if all the routers generate the same query. Then do you have anyone 10.0.0? It will be sent to the switch. Switch will forward it to all the routers. So broadcast নেটওয়ার্কে এটা একটা মানে বিশাল আকারের একটা স্ট্রং হয়। এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য to prevent this we use DR or BDR. So if any router has any query, it will be directly sent to the DR router. মানে DR router কাছে query যাবে। DR router then it will reply to other routers. So other routers will not actually forward that type of query. It will be directly sent to the DR router. DR router will generate that query to other routers using 224.0.0.6. 224.0.0.6 এটা দিয়ে সে কি করবে? সবার কাছে জানবে যে তোমাদের কারো কাছে এটা আছে কি। যদি থাকে তাহলে তারা কাকে রিপ্লাই দিবে? DR কে দিবে। তার মানে নিজেরা আর অন্য কাউকে এই মেসেজগুলো দিবেন। এবং 224.0.0.6 when it will be received sent to 224.0.0.6, it will only be received by DR router. Other routers will not receive that message because it is generated to or generated for 224.0.0.6. তাহলে এই যে কোন রাউটারটা DR, which router is DR, who will be the DR? That depends on the router ID. Highest router ID will be the DR router. The router ID which is the highest in the topology, that router will be the DR router. যে router ID বড় সে হয়ে যাবে DR router, আর যে তার কাছাকাছি সে হবে BDR, ব্যাকআপ DR router. এখন যদি এটা তো মানে সিলেকশন প্রসেস, you can select that who will be the DR or BDR using the OSPF priority. OSPF priority set করা যায় 1 থেকে 255 পর্যন্ত. You can set the priority from 1 to 255. So the highest priority is preferable. আপনি যদি কোনো রাউটারের প্রায়োরিটি দেন 10, বাই ডিফল্ট থাকে 1, তাহলে ওই রাউটারটা কি হয়ে যাবে? DR হয়ে যাবে। The router which has highest priority will be the DR router. কোন রাউটারটা DR, কোন রাউটারটা BDR, that information will be stored in LSA type 2. LSA type 2 that
store that information, which router is the DR or which router is the BDR. So the DR BDR information is stored in LSA type 2. In LSA type 3, LSA type 3, this is called summary LSA. Yeah. Link state database now. LSA means link state advertisement. Okay. And this is for database. LSA database. This is the database. It stores information about others. So other area key there, summary information there. It stores summary information of other areas. And one area summary information, other areas summary information will be stored in LSA type 3 mode. Okay? In LSA type 3 we have other series information. তাহলে আমরা একটা ছোট একটা ডিপ্লয়মেন্ট দেখি এখানে। Suppose I will not configure anything else, just I will take a new router and connect over there. And another router I will take. So here I am taking a new network 45.0.0.0. এগুলো অনেক থিওরি ক্লাস, হ্যাঁ অনেক থিওরি আছে এটা। CCNA তে গেলে আপনারা আরো ইন ডিটেইল জানতে পারবেন। এখানে কিছু লুপব্যাক করব। এই লুপব্যাক গুলো হচ্ছে লুপব্যাক থাকবে। Will create something up to dot 0.7.0. Eight loopbacks will create here. এখন দেখেন this is area 0, this is area 1. Area 0 and area 1 directly connected, but area 2 is not. Area 2 is not directly connected. Area 3 is not directly connected. Area 3 is not directly connected. Got it? এখানে we know the concept of DR BDR when the broadcast type network will use, there will have DR BDR. So we just create a broadcast type network here. আমরা একটা মাঝখানে একটা সুইচ বসাই দিই ব্রডকাস্ট টাইপ নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য। বোঝা যাবে কোন রাউটারটা ডিআর আর কোন রাউটারটা বিডিআর। This is area 3. So now area 2 and area 3 is not directly connected to area 0. Area 1 is directly connected. So what happens? We will check that. So আমরা এই রাউটার কনফিগার করে ফেলি। Just configure it. একটু নিব না, এখানে শুধু আমরা আইপি গুলো বসাবো। ইন্টারফেস গিগাবিট 0/2। তো জানেনই নো শাট দিবেন আর কি দিবেন আইপি। আইপি কত? কত আইপি? 45.0.1। এই তো আর কিছু আছে?
নশার দিচ্ছি এখানেও তাই, দুইটা ইন্টারফেসে দুইটা আইপি দিবেন, আর তো কিছু নাই। ইন্টারফেস গিগাবিট 0/0 এখানে দিবেন কি নশার, আর কি দিবেন আইপি অ্যাড্রেস 45 কত, আর কিছু আছে ইন্টারফেস গিগাবিট 0/1 আপনি দিবেন 6 1 5 তো একই নশা, আর কিছু আছে লাস্ট অর্ডারে কি দিবেন আইপি দিবেন শুধু ইন্টারফেস গিগাবিট 0/0 আপনি কত দিবেন 56002 রাইট, লুপব্যাক গুলো ক্রিয়েট করবেন আইপি কত 50 না 1 0 0 0.1.1 0.1 0.1 0.1 5.1 তাহলে এই লুপব্যাক গুলো ক্রিয়েট হবে এখানে, ঠিক আছে এগুলো ইএজিপি চলতেছে না, নো রাউটার ইএজিপি 10 তাহলে ইএজিপি কি হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে যাবে, ইএজিপি উইল বি ডিলিটেড, নো রাউটার ইএজিপি 10 no router EIGRP okay, now there is no communication in between these devices, failed. So run OSPF router OSPF any number suppose 10, okay, from 1 to 5535. Now router ID must be different, আমরা প্রথম router, this is the first router, will say 1.1.1.1 network 10.0.0.0 wildcard marks 24, so it is 255 right, কি বুঝতে পারছি 10.0.0 নেটওয়ার্ক 0.0.0.255 wildcard marks এটা কোন এরিয়াতে আছে, এগুলো সব এরিয়া জিরোতে, লিখবেন কি এরিয়া জিরো, এন্টার, এইটা কোন এরিয়াতে আছে জাস্ট কানেক্টেড টু এরিয়া জিরো রাইট, so the network 12 0 the wildcard marks here, what is the wildcard marks, the marks is at last 252 255 255 255 252 এটাই তো মাস, তাহলে wildcard marks কি আসবে, what is the area for 13 আর কি আছে নেটওয়ার্ক 100, so if you just advertise all this network, so it is 7.255 area 0, any confusion here,
রাউটারটি তো বুঝছি, রাউটারটি বুঝছি, রাউটারটি নিয়ে কারণ প্রশ্ন আছে। প্রথম নেটওয়ার্ক যে 000 নেটওয়ার্ক, এটা সাবনেট মাস্ক কত 24 না, 24 এর মাস্ক কত 255 বাট আমরা এখানে সাবনেট মাস্ক দিতে পারবো। মাস্ক কি হবে, জাস্ট অপোজিট, ওখানে 3টা 255 ছিল, এখানে 3টা 0 হবে, দেন 25 সেইটা 13 0 0 30 সাবনেট মাস্ক কত লাস্টে 25, সবগুলো 25 লাস্টে 25। এবার আপনি সবগুলো 25 দিয়ে এটাকে মাইনাস করতে, কত আছে 0 0 0, লাস্টে 255 মাইনাস 252 কত আছে, এই জন্য এখানে কি হবে 0 0 0 3 এরিয়া, কোন এরিয়াতে আছে, সবগুলো এরিয়া 0 তে রাখছে, সবগুলো যেহেতু 0 তে আছে, এভাবে আপনাকে কি করতে হবে, নেটওয়ার্ক সাবনেট মাস্ক থেকে শুরু করে কোন এরিয়াতে আছে এটা বলে প্র্যাকটিস করে কিন্তু খুব কোনো সমস্যা, আপনি আসলে 5 দিতে পারবেন, ব্লকের উপরে বেস করে আপনাকে তো 4 দিতে পারবেন বা 3 দিতে পারবেন, 31 দিতে পারবেন, আপনি কি হবে সিস্টেম বাকি যে নেটওয়ার্ক 1 0 1 2 3 থেকে 7 পর্যন্ত অ্যাডভার্টাইজ বাকিগুলো যদি আপনার তাহলে 7টা 8টা হবে। তো এই কোশ্চেন হিয়ার আমরা অন্য রাউটারে বসাই দিই, অন্যান্য রাউটারগুলো কনফিগার করে ফেলি, এটাতে যাই কি লিখবো, router sphere 10 or any number suppose what 2, the router ID must be different 2.2, the networks কি আছে বলে 12.0.0 network মাস্ক 3 কোন এরিয়াতে আছে, there is the neighbor relationship loading full, already neighbor হয়ে গেছে, it established the neighbor relationship, everything has matched। এবার এটাকে বলেন নেটওয়ার্ক 23, it is also connected to area 0, right, 23 003 area 3 area 0, এখানে যান রাউটার ওয়েস্টফিল্ড কত 30, রাউটার আইডি ডিফারেন্ট রাউটার আইডি, নেটওয়ার্ক কত আছে 13, মার্কেট মার্কস কত 3, এরিয়া কত 0, what is the network 23, it is also connected to area 0, right, আর কি আছে 34 কোন এরিয়াতে আছে, 34 আছে কিন্তু এরিয়া 1 এটা কিন্তু 0 তে দিলে হবে না, তো ইটস ইন এরিয়া 1, ওকে 34, so 34 network is in area 1, so all these things are done,
Now go back to router 4. Router will be what? 40. 4.4.4.4. Network. Which network it has? Connected to 34, right? Which area? Area 1, right? Area 1. ঠিক আছে? আর কি আছে? 45. Now 45. So network 45. It is connected to which area? Area 2. Just the network? Area 2. Put the 45. তাহলে current 45. Subnet mask same. মানে wildcat mask. Right? Same wildcat mask. আর কিছু নেটওয়ার্ক আছে না 200? 7.255, right? জিরো কম তো বেশি হবে না? হবে? Which area? Area 1, right? Area 1. This area. Enter. This one. Router OSPF 50, right? Router OSPF 50. Router ID? Network 45, right? 3. Which area? Area 2. Another network 56. So which area? Area 3 কিনা দেখো তো 6 area 3 আছে নাই এই সিসিএনপি যদি কেউ করেন কখনো সেটা মনে হবে কি যে কিনে কিনা সিসিএনপি রাউটার স্পিড কত 60 নেটওয়ার্ক 86000, right? Which area? And the loopbacks 50000.0.0.7.55. Which area? না এটা তো ভুল হয়েছে আমার okay now check that we are receiving two IP route OSPF any route from OSPF no OSPF কোনো route receive করে না এখানে because এই এরিয়ার কোনো একটা রাউটারের কোনো একটা ইন্টারফেস এরিয়া 0 তে আছে আছে the interface from this area any router from this area is directly connected to area 0 or not. So area 3 it has two routers and the router is this one which is router 5. One interface is connected to area 2, another interface is connected to area 3. So no interface is directly connected to area 0. Same for area 2. No interface is directly connected to area 0. That's why if you check here, check IP route with. So what it is receiving? It is receiving 50. 50 from what? 50 from its own area. And from area 3. It is not receiving any route from 200, 100, nothing like that. Area 0 is not sharing anything. It has its own areas information, full information. এই রাউটার দিকে যদি দেখেন so IP route OSPF here it has all information from area 0 100 like 10 network like 12 networks 13 network
23 networks. All these networks are available here because this area is directly connected to area 0. Now what we need to do? Virtual link. বুঝলাম না? তাহলে ভার্চুয়াল লিংক কার সাথে করব? যে এরিয়া যে রাউটারটা এরিয়া 0 এর সাথে directly connected আছে। Now the solution is virtual link. The router which is directly connected to area 0. So now we'll establish a connectivity between the router 4 and router 3 to establish the virtual link, right? Direct connectivity. And now if you check the neighborship, show IP OSPF neighbor. The neighbor কাকে কাকে দেখাচ্ছে? Who are the neighbors? It is saying that 4.4.4 is also neighbor, 1.1 is neighbor, 2.2. is neighbor, but still is not receiving any information from that. 4.4 is established neighborship using gigabit 0/2. Now if you establish the neighbor relationship with the virtual link, it will show another neighborship with the virtual link. আমরা ভার্চুয়াল লিংক করার সাথে সাথে সে আরেকটা ভাবে নেইবারশিপ দেখাবে, ভার্চুয়াল লিংকের মাধ্যমে দেখাবে। আমরা করি ওএসপিএফ এর মধ্যে থাকবো router OSPF. What is the process ID we created? It is 30 or 40. এটা process ID কত দিছিলাম? 30. So show run 30, right? Router OSPF 30. So router OSPF 30, I would say, which is the median area? Median area, master area, area 1. Area 1. Virtual link with whom? This router. So router ID for 4. So it is 4.4.4, right? একটা দিলাম। এবার পরে গিয়ে বলবো যে 4 will say OSPF process. I don't know. Router OSPF 40. Router OSPF 40. Median area is area 1, right? Area 1 virtual link with what? A router এর সাথে না 333. Is correct? Now you see that a new neighborship will be established with the 4.4.4 here. We just check the neighborship with 4.4 by gigabit Ethernet. Now if we check again, IP route, what is the configuration? So neighbor. দেখেন এই যে 4 এর সাথে দুইবার নেইবারশিপ আছে না এখন? ওএসপিএফ ভার্চুয়াল লিংক আরেকটা কি আছে? তো একটা ফিজিক্যাল লিংক দিয়ে আরেকটা কি ভার্চুয়াল লিংক দিয়ে আছে না? BL0 মানে কি ভার্চুয়াল লিংক 0। এবার আপনি এই রাউটারে পাইছিলেন নেটওয়ার্কের ইনফরমেশন তো, সরি এটাতে না, এই যে এটাতে আনতো না। এরিয়া 2 তে এবার একটু জানতো দেখি এই রাউটারে একটু আগে কি কি নেটওয়ার্ক 50 ছিল, তাই না? শুধু 50 ছিল। there are no other networks except 50. Now check. Oh my god, দেখেন কত বড় টেবিল হয়েছে। It has received all networks 10, 12, 13, 34. So on area information 100, 100, everything is there. But here is out. Again, it has nothing because this area is not directly connected to area 0. Area 3 ki connect করছি, area 2 কে, area 3 কে connect করব কিভাবে? How we connect area 3? Now this router is directly connected to area 0 by virtual link. Establish a virtual link between the area 3 router. Area 3 একটা router এটা না, এই router এর সাথে এই router একটা virtual link। বুঝতে পারছেন জিনিসটা? Because this router is representing area 0's router, okay? Because it is directly connected to area 0 by virtual link. So now establish a new connectivity
from this router the area which is the median area মাঝখান area কোনটা এখন area 2 virtual link with what virtual link with this router sorry this router what is the router ID 1 2 3 4 5 right 5.5.5.5 again from this router to the same thing into the router process 50 right median area is area 2 virtual link with what 4.4.4.4 now check the neighborship again so IP OSPF neighbor it is only build neighborship using the physical link still not with the virtual link so we have already configured but we'll check okay now it is having আসছে না ওর সাথে দুই ভাবে নেগোশিয়েট আসছে একটা ভার্চুয়াল লিংকের মাধ্যমে যে আরেকটা ফিজিক্যাল লিংকের মাধ্যমে এবার আপনি যান নাও ইউ চেক দ্য রাউটিং টেবল অফ দিস রাউটার there was nothing right there was nothing the routing table before by OSPF so now we'll check the routing table so we route OSPF only we are checking OSPF route what it has but it is not received 200 yet but it should receive all it doesn't receive 200 it means that it has some limitations there because we are receiving 200 here আমরা কিন্তু এই রাউটারে 200 রিসিভ করছি অলরেডি তাই না এই রাউট এখানে 200 আছে না যে so it is not receiving 200 I'm just tearing down it will actually down the neighborship neighborshipটা ডাউন করে ফেলবে আবার নতুন করে neighborship it আসছে 200 না now it has received 200 sorry দেখেন ও সব নেটওয়ার্ক আছে এবং আপনি এখান থেকে পিং করেন এই 200 এ এই 50 তে ping from 001 which is the loopback IP of the last router it will ping